kind of method or any kind of people. He also allow any people to come and practice and stay. Now, when we come to Fusheng, we can also see many kind of monks and nuns, and even lay person. They are maybe in different level, but that also the chance for us to practice to see the mindfulness and detachment there. So from that we can see, we can learn from you about your ability to work with any kind of people, even they are the positive or negative people. And consider to Miss Kim Seung's situation, pathway is at that time is really successful, but she decided to withdraw and go to the rural area to open the school. From the side of people who are doing business, that's not a good decision. But from her side, she just see that the rural area at that time is the place has more need, and that place needs her more. Even when she decided to the rural area to open school, she also met the difference with the financial situation. And also, like the happy village, she also withdraw slowly and also go to the rural area to open other village. Because from her side, where people need more help, she will go there to help them. And she also give another example from your situation when you have the invitation to Nepal about for the peaceful ceremony over there. But at that time you also having a meditation retreat in Fusheng. So if you decided to go to Nepal at that time, it will waste your money and time. So you decided to take a video clip about your speech. So that decision say a lot of things about your wisdom to self, about the way you work. That not only saving money or time, but also that's a wise decision. Now, that's all the good deeds she learned from you. And for the situation when we need to deliver the money to India, at that time you need to open the center in India, and people need to find a way how to deliver money to India. At that time, they find a lot of way to deliver money to India, and they ask you which channel should they move, or which kind of money they need to exchange to deliver to India. And at that time you ask that, you say that because the India
in India they don't have enough situation to deliver money or exchange money like us. So this is better to fulfill the need of the Indian people. So at that time, the decision based on the need of Indian people, considering to about the delivery money to India. And like today, Miss Kim So also have a meeting with the other leader of her village at 8 p.m. But because now she's busy with you, so she canceled the meeting because from her side, her presence here is more important than the meeting, and here there's more people need her. So that's her experience. You want to share with this woman? In practice Zen meditation, we need to
find out the truth of ourselves or our body or mind. If there is pain, we should be mindful on the pain. With the knowing of permanent or impermanent. Self or non-self. Buddha already teach us about the impermanent and selflessness of everything and everyone. We don't need to find out by our own practice in order to understand everything is impermanent and selfless. Everyone is also impermanent and selfless. We need to be mindful ourselves with the knowing of ever-changing, selfless, impermanent nature. The truth is the same for all living beings and all non-living beings. The same ever-changing, selfless, impermanent nature. We need to understand by our own experience. Mindfulness with detachment. Detachment with mindfulness is the practice to detach from ourselves and to know the truth of
ourselves. There are human resource, but we don't know how to use all these humans and natural resource. In order to know the way in order to know that the best way of using living beings and non-living beings, we need to change from ignorance and attachment to mindfulness and detachment. Not knowing is caused by attachment. Knowing is caused by mindfulness. Greed, anger, delusion are also to use only with detachment. Because of using with attachment, there is suffering in both of our body and mind. I myself didn't understand how to use my life and the others, how to use my
belongings. Maybe not too much, but because of not understanding, we are not satisfied. Only by practicing meditation, I came to know the way of using only. With detachment, with mindfulness and detachment. Using only is concerned with all living beings and all non-living beings. Because of using with attachment, we don't know how to use in the right way. If we can detach, we can understand we can find a solution. So we just need to change from our ignorance and attachment to mindfulness and detachment. In this way, we will understand the way of using only with mindfulness and detachment. So what we are using, who we are, what are we doing, or where we are doing are not important. To be doing with mindfulness and detachment is important. With this right understanding, I establish more and more meditation center, and then I'm trying to complete more and more.
I try for the development of the power center more and more also. Không biết mà có mình trong việc thực hành thiền, chúng ta nên tìm thấy sự thật trong chính bản thân mình, trong cơ thể và tâm trí của mình. Nếu như mà có sự đau đớn thì chúng ta nên chánh niệm trên sự đau đớn đó với sự hiểu biết cả về thường hằng lẫn vô thường, cả về cái ngã, cái tôi lẫn vô ngã. Đức Phật đã dạy chúng ta về vô thường, vô ngã của tất cả mọi thứ, cũng như tất cả mọi người. Chúng ta không cần phải tìm lại sự thật này bằng chính sự thực tập của mình nữa, để có thể hiểu được tất cả mọi thứ, rằng tất cả mọi thứ đều là vô thường, vô ngã. Tất cả mọi người đều cũng là vô thường, vô ngã. Chúng ta cần phải chánh niệm trên chính bản thân mình với sự hiểu biết về bản chất, với sự hiểu biết về bản chất của vô thường, vô ngã. Sự thật là luôn giống nhau đối với tất cả các chúng sinh lẫn phi chúng sinh. Luôn như tất cả đều là bản chất. Tất cả đều là vô thường, vô ngã. Chúng ta cần phải hiểu bằng chính trải nghiệm của mình. Xả ly với chánh niệm là thực hành. Bằng cách xả ly khỏi chính bản thân mình và hiểu được sự thật của từ chính bản thân mình. Nguồn lực về con người. Có nguồn lực về con người, nhưng chúng ta không biết cách để sử dụng tất cả những nguồn lực con người này, cũng như là nguồn lực tự nhiên, để có thể biết được cách tốt nhất sử dụng những nguồn lực chúng sinh và phi chúng sinh, thì chúng ta cần phải thay đổi từ vô minh, dính mắc sang chánh niệm và xả ly. Không hiểu về sự thật này chính là không có hiểu biết chính là nguyên nhân của dính mắc. Hiểu biết chính là nguyên nhân của chánh niệm. Tham sân si cũng chỉ để sử dụng mà thôi với sự xả ly. Bởi vì sử dụng trong sự dính mắc mà đã có rất nhiều khổ đau trên thân và tâm. Bản thân tôi trước kia cũng không hiểu cách để sử dụng cuộc đời của tôi và cuộc đời của những người khác, cách để sử dụng những tài sản của tôi. Tôi có thể không biết sử dụng nhiều như thế nào, bởi vì tôi không cảm thấy thỏa mãn. Chỉ khi thông qua việc thực hành thiền thì tôi mới bắt đầu hiểu ra cách để sử dụng, mới hiểu ra cái cách sử dụng và chỉ sử dụng mà thôi với chánh niệm và xả ly. Chỉ sử dụng mà thôi
thì liên quan đến tất cả các chúng sinh và phi chúng sinh, bởi vì có việc sử dụng trong sự dính mắc mà bạn không hiểu, mà bạn không thể hiểu được cách sử dụng một cách đúng đắn. Nếu như bạn có thể xả ly thì bạn sẽ hiểu và tìm ra được giải pháp. Bạn chỉ cần thay đổi từ vô minh và dính mắc của mình sang chánh niệm và xả ly, và theo cách này thì chúng ta sẽ hiểu được thế nào là chỉ sử dụng mà thôi với chánh niệm và xả ly. Vì vậy mà những gì mà chúng ta đang làm, những thứ mà chúng ta đang sử dụng, những nơi mà chúng ta đang ở thì không quá quan trọng. Chỉ làm mà thôi với chánh niệm và xả ly mới là điều quan trọng. Với sự hiểu biết đúng đắn này mà tôi đã có thể thành lập ngày càng nhiều các trung tâm thiền hơn, và tôi đang ngày một hoàn thiện dần các trung tâm Thabawa, và tôi cũng đang ngày một phát triển các trung tâm Thabawa ngày càng nhiều hơn nữa.